This training is specifically focusing on service providers working with the survivors of sexual and gender-based violence, as well as working with children survivors of sexual violence. It is intended to impart skills on working with these survivors as they observe the guiding principles, and we also emphasize on the survivor-centered approach in making sure that the survivors of SGBV are supported. waxaan rajaynaynaa in tababaradan naloo sii badiyo oo waxa waaye case management wax sahlan ma aha waxaan rajaynaynaa in tababaradan naloo badiyo isla markaana annaguna markii aan ku noqono goobaha iyaga shaqada aan uga faa'iideyno cilmigii iyo aqoontii aan meeshan ka qaadnay